Hi guys, welcome back to another episode of Space Yako, the podcast. First, a safe space where we get to talk about love, sex, relationship, contraceptives, everything that affects us as young people. And today, I am your host, Marlene, as always. On my right, on my left, Aisha. And I normally have to decide. Like, nataka kuitwa Aisha mashiko. You've said all the names. Nini? Au nite kwako. Aisha had to do that. That is the main reason why she had to go last. Wait. And another announcement. I think kabla to introduce guest. Shaking. Najua nimerudia hii neck piece. But kama sijarudia ngejua ni yangu. Nobody will know. It's mine. Now they know. Yes. Okay, and in our studio today, you're probably in his DMs. You're probably seeing him on social media. You've met him on Sandwich Podcast, on Homeboys Radio. Tell them. Drum rolls. Tell them. Welcome so much, Tony. Thank you so much. Introduce yourself, please. My name is, of course, Tony Kibz. Kama ukunajua. I call myself Black Diamond. Like my demo nita Black D. Akisipendi wakinita. Like I really don't like it. You know, I am the one I insist, but it's okay, you know. Lazima. Ngoja. Washe kwambia hiyo dini ya nini? Diamond. Because Yeah. Sini Diamond. Like, see, it's the hardest stroke or something. Mali anafikiria. Get it? So yeah, man, na appreciate kuwa hapa. Yeah. We've had some really interesting conversations before the cameras were rolling. yeah. And of course, we have more packed for everyone, you know. Of course. Yeah. And if you're interacting with us for the first time, this is Space Yako, the podcast. If you've not interacted with our resources, remember we have a chatbot. You can log into it. Go on www.wazzii.ke and you'll get access to the chatbots. Our Space Spice today. So on to our Space Spice segment for the day. We are going to share facts. Some facts ambazo people know ama some people don't know. So for today we have, did you know that despite societal progress, studies show that gender stereotypes persist, influencing career choices and expectations? For instance, there's a prevailing notion associating leadership roles with masculinity, impacting women's representation in high-ranking positions. So we have this fact from a book. Most of the times we pen facts from like websites. Yeah. But today be from a book known as The Social Construction of Gender by Judith Lober, Sage Publications of 1991. You can go look that up. So what do you think about that Space Spice segment? See, kuna some truth to it. Mimi, utabidi umerudia tena useme Kiswahili. Sasa mimi I wanted to turn to Aisha and be like, Aisha, hebu niambie yona Kiswahili. Mimi nataka niambie Kiswahili, sijaelewa Kizungu. So wacha basi ni breakdown according to my understanding. Yeah. Ama Kibz unataka kutusaidia? Well, mi nimeelewa. Umeelewa nini? Nimesikia tu gender roles maze wamemove mbio. What's happening? Like sema na sharing ama just in short. Sasa sema Kiswahili, mimi nataka Kiswahili. Useme sharing for Kibz. Mali unataka lugha gani? Bora udeliver. Bora nimedeliver. Bora udeliver. Sawa. Haya, wacha ni paraphrase according to my own understanding na kwa lugha ambayo everyone will understand. So, studies ama statistics rather zinaonyesha kwamba kuna gender stereotypes zenye zimekuwa tangu kitambo hadi sahi zina persist, meaning they are still there. Na to give an example, wamesema let us look at career choices. Okay. Wakasema most of the hizo wameziita gender stereotypes, wameziita leadership roles. Wamesema zina associatiwa with masculinity. Meaning leadership roles zinapatiwa chances to the men. Na hizi zingine zenye nitasemaje, the nurturing kinds of responsibilities zitapatiwa kwa women. So that is what space yetu inasema. So like mmeelewa sahi. So it's more of roles and responsibilities. Leadership. Like let me just give you a good example. It's something yenye ilianza kitambo imekuwa passed down na ni ngumu sana kuitoa na one day. So like that's why it's a big deal tukiona kama TZ sahi the president is a woman, right? Yeah. Tumeona hiyo wapi Kenya? Never. Like in Africa, if you could name another country yenye ishai kuwa na like a female president,
ni ngumu hata upate, you get. So now things are changing. That's how it was before. Yeah. Na inakuja kuchange. Vitu mob zina change. Right now mazee hata chuo ulikuwa unaona like mademu walikuwa wakikushinda exam kama a guy like me. Nilikuwa na feel oh my god nini. But then si ati juu mimi ndo na feel hivyo ni kitu ilieko kwangu na the people who were there before and even like the subconsciously yani. It's subconscious too. But then now that's why sai kuna so many initiatives za like push things mbele like in terms of kuweka women on the forefront and everything because ilisharibika hivyo you get. So right now the only thing we can do ni kurekebisha tu, you know. So yeah. Wait, guys, you went for mkiwa mixed school. Wajua mimi nimesoma girls. Mimi nimekuwa mixed all my life. Mimi nimeona madem. Mimi sasa primary. Girls. Secondary girls. Wako nataka uone boy. Maze. Lakini najua huku nje ukitoka ulikuwa na pesa deni. Because like I've not seen men in a minute. Speak about yourself. Shaky. Like that was pressure for you guys. Ati dem akikushinda exam. No, as in it was just an example. Si ati mimi. But then think about it. Like unapata dem ndo number 1 mko like. Hiyo ni noma. Like mamode wenyewe ndo wanasema, "Hey buda, kwani guys mnalala?" Si ati ni sisi, ati na feel vibaya. It's just like that's how it's implicated. Like imagine I can relate to that. Even for us, like unajua, me I've learned in a time when there was games. So ungeona like ati wanaume, they were boys at that time in primary school, wanalalishwa chini, like unashindwa je na msichana unashindwa. Exactly. So and what she said is that they still prevail. Meaning even subconsciously now we choose careers, we choose paths to take, like basing on the stereotypes. That's really crazy though. Anyway, guys, so in case you didn't get it from our specifiers, let's talk about kuhusu gender roles, all right? So in general, right? So the only way to interact with us, you can get us on social media platforms. Of course, unatupata wazi.ke, pale katika website. Malin had plugged you. Wazi.ke, that is wazzii.ke. Alafu, USSD code pia unaweza cheza nayo, *709#. All right? Hashtag ambao unatumia ni Space Yako the podcast. Damn, kuna So now, like we were just speaking vizuri tu hapa. Ukaswitch up hey, like bro, what's happening? I've been switching up on niggas like that. Wait till she goes into Swahili. You wait. Anyway, thank you. Munaniga sawa. But go to sawa. Cheki. Mimi nataka kujua gender roles. Kwa sababu unaona sawa kama sasa speak about traditionally how they're just passed to you. Subconsciously, like hujui kama hiyo ati mmeshindwa na dem. Really, that's BS though. Like kwani madem ndio tunafaa kufail ama nini? So I would like to get your perspective. Like it doesn't make. So what happened in your class kama boy ndo angekuwa number 1? Sasa unajua ni ile iko sawa. Hata ukienda home unaambiwa, yani madem 8 wamekushinda, you know, like na kushow si ati mimi niliamka. In fact, ni hata ningekuwa comfortable kama niko number last na nakaa hivyo na hakuna msana nisumbua, I have my life in order. I don't care. Lakini waseo ndo wanakuja wanakwambia hizi vitu. So nataka kujua traditional from your own perspective, traditionally and individually, your perspectives about gender roles. Okay, nani ataanza? You are spiritually. When I'm with a guy, if anything happens, I expect them to be on the forefront of protecting me. So that is just one of it. Like kama kulala unalala side ya mlango ndo wezi wakikuja ndo unakutwa. Kani barabara unakuwa hii side nyingine ndo gari kuja mbaya ndo ni protect. Mimi baadaye nilikuwa nafikiria hivyo, but these days I'm a baby boy man. Mimi nataka dem anaweza like tukistumelala hivi tunasikia nje ati kuna mseko mlango ama nje. Babe, let me go check this out. What? Like, babe, let me go relax to Lala. I'm a king, you know what I'm saying? Like, I'm a king. Baby boy. Are you in his DM stalker? Azizi, mimi niko na dem by the way. Big shout out to my girlfriend. So, hakuna mse kwa DM zangu na kama wako hapo. So ndo analala hiyo side nyingine. No, but me dem wangu lazima ni protect, you understand? But then it's like siku hizi kuna strong independent women. That's what I'm saying. Some Buddha tulia. In fact, I don't know. Kitambo, that was my time. No. Can you elaborate what it means to you being strong and independent? Because I see myself as that. But if that means going on the door and I'm with a guy in the house and thieves are on the door, then me, I refuse to be strong and independent. Me, I'm not independent anymore. Ukimove, ukifanya kitu fanya 100%. So umesema wewe ni strong independent woman. Do it then. Natoa mfano tena.
usianze kusema demu wako. And Kibz is my man. And I know what he's good at. Right? Yeah. We are all supposed to find that balance. Okay. Tuseme mimi, I love cooking. Okay, ukweli napenda. Hiyo sasa mfano. And she cooks good. Napika mtoto wa Kiswahili napika tena sana. So yeah, mimi napenda kupika. So if I love that and I enjoy that, I'll do that. Okay. If Kibz is good at, what are you good at? Everything. Paying bills. Well, I'm good Paying at everything. bills. Then Not I'll paying date you bills. to pay the bills. Okay. Yeah. Well, okay. I feel get that it. is I my get it. individual interpretation of gender roles. Like isikuwe tu kwa sababu mimi ndo mwanamke nafaa kupika nini basi mimi ndo zile siku ambazo mimi hata natoka kazini kuchelewa na natoka let's say at 5 you're in the house alafu mimi nakuja saa 3 like this man is just seated in the house Because you're the wife. Yes, kwa sababu anangoja bado mimi nikuje saa 3 I come and cook. That doesn't really make sense. But you know, for the longest time hivyo ndo imekuwa. Yeah. And those are the things zinafaa kutolewa. Because now gender roles ilikuwa mwanaume anatafuta, dem ana take care of the house. Yes. And you cook and you do everything. Yeah. But then now, the older we've gotten, tunakuja kurealize by the vitu zingine ziko ufala. Because mi napenda kupika. In fact, mi upenda chakula yangu kuliko hata chakula ya msanii mwingine. You understand? Yes. But then also pia nilikuwa nakaa na mamangu, nilikuwa napika every day. There's that too. But then it's like, mi na believe man, kwanza mi vile napenda kupika. Mi naweza kuambia ukae chini, nikupikie, utulie. You know what I'm saying? So, I really do get you. Yeah, you just But find your I skills, find what you're good at and just balance that. It doesn't have to be huyu ndo anafanya hivi kwa sababu ni mwanamke, huyu anafanya hivi kwa sababu ni mwanamume. Aisha, hakuna kitu hata moja you just say, maybe do you then, okay, this will be a good one. Do you like separate your roles depending on the person you're with? Ama kuna kitu constant, like for me protection, I'm just saying, as much as I'm cautious and I take care of myself, I really wish that if I'm with a man, they take that, because I know I can't protect myself better, like I'm not physically able, like a man can. Yeah. So is there something constant for you that inae? Yes. Have you seen my height? The man has to be my protector. The man has to provide. Wow. So useme hivyo na The man Kiswahili. has Sema na to- Kiswahili, sema na Kiswahili. Say no. Anafaa kuprovide. Say niko zone ya kizungu. Unafaa kuchungwa. Wafa kunishunga, wafa kunibembeleza. Hey. Tenderness. I told you I love tenderness. So a man is to provide, a man is to protect. We can meet halfway when it comes to provision. Yeah, However, yeah. the man has to. Hiyo ni jukumu la mwanamume kufanya hivyo. You have to provide, you have to protect. What else? Na kama demu wako ni like karao ama jeshi, you get what I'm saying? Like we could change this whole thing, because it's like, But sasa ukaroa majeshi when I believe wakitoa uniform and they're in the house na wewe na wewe ndo bwanake, lazima she wants tender. Yeah, kama bibi yangu lazima. ni jeshi amepitia hiyo training yote, alafu mimi bado natoka nje kuangalia what's going on. Sasa Yeah. wewe haya, what is your expectation In a about gender roles kwa relationship? Well, it's a good question. Najua yani kiongea hata najua demu wangu anasikiza huko yako like unasema nini. But first of all, man, I really love a submissive woman. And it's just me. Si ati all men should be hivyo. But mimi napendanga demu mwenye ninaweza kuja nikwambie, babe, nataka tufanye hivi, na uko like, yes babe, let's go. Of course uko in love, you know what I'm saying? Yeah. But then, Is that sexually? Ama what? Sexually? Yeah. Did I speak that sexually? No, I mean like... Generally. No, you can. It sounded that. No, submissive in terms of like nikisema kitu hatupigani unless ni kitu unfair kwa ama ni kitu yenye unaona it makes sense, but most of the time nataka dem mwenye like I know how it sounds. Mimi nangoja umalize. I know how it sounds, lakini napenda dem mwenye anaweza tu nisikiza na sema yes babe. So you say jump, I ask how high. Yeah, 100%. You get it now, no. So like, as in, but not in everything. Of course, kuna vitu nikikuambia utakuwa like, Buddha Z. But then mimi naye, it's just as I say. So you are open to a no also as an answer? Yes, but are you not all creating the the time. environment for me to be submissive? Of course, napenda sana dem submissive, and also, you know, wanasemanga men go for women who kind of represent their mothers. Yeah. Mimi nimeona mamangu venye ana move. Nimeona mamangu tangu nikuwe mtoto. Like, she's that person who will give you an easier time because like atakuwa like, oh yeah,
babako alisema tufanye hivi twende tufanye. They always try to find the likeness of their mothers in their yeah. Na mamangu akiwa hivyo maana kuna venye utakuwa different, but it's just me again. So kuna hiyo, napenda dem submissive. Number 2, I really want you to be a worker. Like mimi nafanyanga, mimi personally mimi submit and then I work. Yeah, me like no sasa simeniuliza. So like mimi mwenyewe si mtu kukaa na kurelax. In fact, by the as a matter of fact, I don't watch movies sana because I feel like it's a waste of time too. I prefer watching like things inaniongeza value kama a documentary on someone, a docu-series, unaget? Until uniongeze kitu, because na feelingi kukaa hivi maze 2 hours nimewatch kitu, man, you need to be doing some, kwani umemaliza kazi zote, you get, unless you are just resting. But I love someone who's always on the lookout to do some work. Sikuosha vyombo hata hivyo. No, like it's like to earn, not even to earn, like ningesema hard working. Ningesema cause mimi hautanipata nimechill. It's either I'm doing something ama like could be something as simple as, babe, by the way we talked about this business. Si tu shughulike tu nini sawa. By the way tunafaa kufanya hiki tu, like natakanga tuko on the move. Tukue, is that possible? To proactive. To proactive. At some point. Yeah. Uwezi kuwa hivyo tu. No, utarest, of course, tuna rest. Sisemi all the time. But mse mwenye, si ati unasikia kuna kazi ya kufanya kwa ni yani ka kuna kazi ya kufanya, let's go do it. So utaki mtu mvivu. Usikuwe mvivu. Karibu na mimi si mvivu. Valid. In fact, mimi na prefer kuwa nikifanya kitu rather than resting. You understand? Na nikiwa na msichana chill sana, nitafeel unani way down. Okay. Unaget? Nitafeel yani nika na feel mazee room imeniangalia, it's like mademo ananiangalia. But it's just me again. I feel it. Right? It's like someone who's not motivated in life. Yeah. Cause man, mimi nimeaikwa kwa ground nikajitoa kwa hiyo ground. Right? Sai hata kitu ikahappen, God forbid, kitu inihapenie mbaya ati nirudi chini, I'll work my way up, man. Like that's just me. You get? But it's just me. So as a partner, ningetaka kuwa like, bro, usiseme ati mwanaume anafanya kila kitu hapa. Let me see you do something. Okay. Unaona? Yeah. Sikuna chill tu kejani ati nangoja. Hatuwezi fanya hivyo. Hatuwezi do hivyo. But so it's just me again. Baby girl. Yeah, submissive, hardworking. Karibu niseme uko umeiva, but of course demu wangu ameiva. But then expectations zingine like gender wise, man, like kama inaweza pika, unaweza pika vitu zingine kama hizo. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. And wow, hiyo swali baada kuna msasha niulize hiyo swali. Hata sijui hata kitu nyingine ya kusema because I'm really trying to choose my words. Yeah. You know? And expectations pia when it comes to bills, sitaki kulipa kila kitu. Okay. Mazee nimekaa peke yangu nimelipa kila kitu, man. You get? And I'm not saying we go 50-50. I would really love that, by the way. But it's like, let's do this. Watu wamejamia huku ndani. But no, I'm saying this, yeah? Fanya kitu. You get? Inaweza kuwa isikuwa ati babe steam imeisha, babe nini, babe shopping, babe the tiny things like that kuna vitu ndogo ndogo I don't have to. Unajua kuna vitu ndogo ndogo si lazima nifanye. So you want me to work to help you pay bills ama unanipatia monthly allowance ya kupay bills? Kwani hauna wera? Wallahi mimi ni baby girl. I am not going. Kwani hauna kazi? Kama uko na kazi una earn. If I am submitting. Because it also means inakuput to that space where you'll also be looking. Kila time. You know? Your expectations are not achievable. Yeah, they are zako. Yeah. Kuna mtu najua mimi. When you find that Caleb. She doesn't she works. But pia the husband anampatia allowance yake. Yeah. That's what I want. So and whatever she wants to pay is ni yeye. Lakini the man them does everything. Yeah. So also what you're looking for. That's admirable. Yeah. Everyone has their equilibrium. But this is such surprising and it's good you have. Yeah, because like me nataka hiyo stuff ya
babe, hii stuff ilikuwa imeisha, nikalipia. Oh wow, hadi na fall in love na wewe tena, niko like, please don't fall in love with me. Don't fall in love with me if it's bills that I pay to make you fall in love with me. No, you don't get it. Come on, man. Like, yeah. No, you see, I also said I want someone to provide. However, I understand his perspective from this angle yenye. Ngoja. Okay, I'm joking. I really understand him. From hii angle yenye, haizi kwa yuko kazini, na labda ni kibiriti tu nahitaji, and I can't go and just buy them. Yes, nikuje. So that I understand. And as much as I need, nimesema, for me, you have to be a provider. Lakini kuna vitu ndogo ndogo huko. 100%. Ndio maana nilikuwa nasikia ukisema tunataka msee anakuja anafanya kila kitu, niko like, No, but you understand also where I'm coming from. 100%. Nimekwambia ni business gani unakuja unapick. As a matter of fact, I'll sing. Unajua kuna some people ambao like watakuwa housewives too. Yani ataenda aseme Stay at home Mary. Mimi nataka tukua a stay at home wife. So I'll just be taking care of the house. And that is enough labor. Yes. Na maybe that husband atakuwa it's okay. I'll pay for sawa. everything. And but wameagree hivyo that setup works for them. Chonjo. Yes. Kama watu wengine wameagree differently and that kind of setup favors them pia. Iko fiti. Hakuna ati a wrong answer ati a right answer. Kila mtu anatafuta kitu yenye inamfavor yeye na mtu wake. And all is well. And you know that housework is also very heavy. For single person unajua vitu mob kuhusu relationship. Nimepigwa character huko. Pole. Na lessons. Ni lessons zimefanya ukajua. Master class. Yeah, and the housework, by the way, sijui mbona mnasema. That's why we should be housework given is heavy. allowance. It is. Housework is heavy. Tuseme niko na mimi tuseme uko hapo na mtoto. Yeah, maybe huna hata mtu wa kukusaidia. Then you have the kind of man mwenye anasema wewe ndo lazima utanipikia. You know those kind of men. People who know me. Hata like ukiniangalia tu unajua. But people who know me. Najua tu, but people who know me as that kind of person. Mimi ni generous sana by the way. Mimi hata naweza enda negative kukupea plus. You get? Like mimi ule mse bora ukue sawa. You get? Sahi nikakuwa na mitaka 10 per day. You wouldn't want like sitataka of course ukae tu kwa nyumba because tuko na do. Let's go out and look for something. You get? Like not even go out and look for something. Let's keep on going. That's when nilikuwa nasema hiyo story. Mimi napenda mse mwenye tusikwe comfortable because maze ukikuwa comfortable man, it's different. Like life yako. Now unajua the reason why I'm saying that is because it applies in everything. Like literally everything unafanya ina apply na hiyo shit ya kuwa huyo mse curious, kuwa huyo mse unatafuta kitu ya kufanya, kuwa huyo mse like I really love that kind of thing. To me, hiyo ni perfecto. So now that's why naiangalia hivyo niko like like kama umesema house chores kama nitalipa mse hautafanya basi. You get? But kuna hizi days zenye niko like babe chakula yako na sijaikula for a minute. Nimekuwa nikikula vitu mingi lakini food yako sijakula. You understand? Makes sense. Yeah, so occasionally but mimi mse nita make sure nimekupanga but ukuange pia wewe kuna venye unaweza handle some things. You understand? So cool. So wewe kama mtu uko in a relationship tuambie the reality kwa ground. Kwa ground niwaambie nini kuhusu kenye kwa ground? Nyinyi mnafanya aje kwa hiyo relationship? Thing is, before did you have a discussion before I got a job? Sasa wacha nirudishe nyuma kidogo. Before I got a job nilikuwa huyo mse. But now mimi ni hard working guy, man, like nime start up vitu, nafanya skits zangu, nafanya nini, I'm always out there looking for business, But then so nilikuwa nakaa kwa mamangu, right? So ni ile man kukaa kwa mamako na uko na dem ni crazy because unajua mazema they ana come 6. So kama ni something ina happen bio before. Idea itakuibia. Naambia wewe let's go, unajua. So dem wangu akapata keja yake, si ndio? Kwanza nilimsaidia hadi kuhama. So I used to spend most of the time there. Kwake. So sasa things really change. Not things really change sana but I got a job nini nikahama kwangu. Uli step up.
Yeah, si ati ku step up, usiweke hivyo. Ataka alikuwa down. Usiweke hivyo. Alikuwa down before. Asikuwa down. I always had it in me. Ni vile tu blessings ilikuwa bado. I tell you. Yeah, so Mati likupita ukiwa stage. Mazee, buda naangalia simu kidogo Mati imepita. Yeah, so mimi nikapata keja yangu, nini still working on it. By then it's just 3 months in. You know. So pia yeye sasa akaanza kuja kwangu hivyo, right? But now sasa tukaanza kukaa naye kidogo. But then I also I saw the need of kila msee akona kwake. Yeah. We don't have juu tunaweza kosana vitu ndogo. But then like in a week, I always say this, like you could visit for even a whole year full, but just remember you're visiting. You have a place to go You know? back. Yeah. So tukikaa pamoja kwa keja, utapata mimi huamka mapema by 4 every day. I wake up at 4. Right? Because of Homeboys Radio, big shout out. So yeye nitamwacha home because sasa pia alikuwa anatafuta job. So now when I come back, alafu ako home pia, of course pia na look for jobs nini. Naweza find kuna kakeja ni chafu, si ati nitauliza mbona nitakuwa like babe, see we clean the house. See we but you know, but the thing is, you speak French now? Yeah. So and I'm sure niaje. By the way, inakuaje, like it's more of communication. Yes. But at some point pia nimefeel at some point kuna time nilikuwa unfair pia. Kuna times zenye nilikuwa na feel na expect vitu zi happen. Una get just because at yako home mama it's a woman. You get. But then I'm smarter now. Wait, you're on communication. Apo too. Do you have these conversations like, okay, you know we are coming together in a relationship? Like, do you have a base or a ground to have this conversation? That's my bestie, man. That's my bestie. Unaweza mwambia like, vyombo is your roles. Like, vyombo is your roles. Like, you divide those roles. Yeah. Ama nitamwambia, babe, kesho tunapika nini ama nini? Aseme, nitapika hii. Ama aseme, Sato, babe, ni wewe unapika. Sawa. Friday, like we talk about most things without the first thing nilikuwa nasema to communication ndo ni the base of a relationship, right? Nice. So like ni ile design ya hata mimi sometimes kasi sija communicate ananikumbusha oya buda mbona hivi na hivi like we talk because hadi tunatukuanga na hiki kitu yenye tunasema aya babe we're now talking as friends. So by the jana choma una get. But then kama ni demo wangu like sasa tumerudi hapo ananiambia so tuko na hiyo aspect ya kuswitch as friends alafu tena my baby as friends hivyo so tuko na hiyo you understand. Of course you guys would never know. Of course you never know. We will never see. Nobody will know. Yeah, but gender roles me na believe maze kuna vitu zingine though na gender roles zina roll because think about it, you can't expect me, of course, like we are built different. Let's now go to it biologically. The things I can't do, you know, like I could never siezi pata mtoto, siezi nyonyesha mtoto. I mean, like I can't give birth, biologically kuna vitu tu, and I believe the biological reasons no the reasons zenye wasa kitambo wako understand. So walizilimit wakasema mademu fanya hivi na men wanafanya hivi. Wezi expect dem ameenda kuhunt. Unaona? Because mimi niko fit kuhunt clearly. You know what I'm saying? Like clearly mimi naweza enda kuhunt. Right? But then still expect kama for example wewe glado. Still expect when like how? You understand? Yeah, because so imetoka from hiyo time. So kuna vitu zingine tukapo kama like lactating. I think with Marlene you have to give her an example that anaweza elewa. Mbona? Kwa nini? She's really deep how ni kama mwanamume anaweza kojoa tu hapo kwa barabara. Huwezi kojoa kwa barabara. Nimeandika usikojoa hapa alafu anakojoa hapo chini. Achana na ilani, achana na hizo warnings. You see, a man will just do this. For us we'll have to. Yeah. You get? Kuna vitu mob zina change. So yeah. Okay, that is a very good pointer, and I've really understood, which is really nice. But then, is there, because from what I'm getting from you is that you don't have like static roles
ati yeye atakuwa anaosha vyombo, wewe utakuwa unatafuta. Yeah, so that is what I was trying to understand. That's why I'm like, okay, so there it was your role, but again it can change, which is really nice. Aisha mwanetu, tuambie. Kwa sababu nimekuwa na mtoto for the past 12 years. Ongea tu hivyo, imekuwa tu mimi na yeye, you see. And of course niko na mtu wa kunisaidia kazi. So ikija katika kuishi na mtu pamoja sijui. And those around you? Sijui. Those around you? Even those if it's not me. Personal to you, maybe a friend ama atu umesikia maybe vile your relatives wanaishi na watu. Do you see the gender roles persist in their relationships pale? Ata basi friendships. My friends, kuna Gladwell na kuna Mali na hawana watu. Okay. Let me put it simple for you. Nowadays, most relationships are public, especially for celebs, our influencers and all. Maybe, like you just looking without giving a specific example, do you think that there is a way you can see gender roles play out within these relationships? Wewe ni nini mwanaume anafaa kufanya? Mimi? Kwa sababu siwezi kuishi na mwanamume. Unless now I get married. Tuseme. You'll have to provide. You'll definitely have to provide. Because see, I get my own. I get my own bills. And my son's bills. So unakuja kufanya nini? Ufai kulipa bills. No, I am okay with my bills. Okay. So kama unakuja, you're going to pick up this tab. So and then some. Everything. Otherwise, Mimi, I got it. Okay. Okay. Wailewa? Yeah. So but basically all you're saying is a man has to provide for you. You will have. So wajua haukuji tu kwangu mimi peke yangu. I have Lama. Yeah. And I'm getting my tab and his tab. Yeah. So you're going to come and pick up my tab and his tab and then some. Wow. Okay. Wow. Why not? Otherwise mimi nikiwa peke. Si mimi tayari nafanya, mimi niko sawa. So basi don't get involved with me like that. Yeah. Tuseme tuko pamoja, right? Yeah. Tuseme. Big shout out to my girlfriend. Hi baby. Tuseme. Yeah. So inamaanisha mimi ndo nita provide always, right? Kibz, if you're approaching me as a woman with a 12-year-old, unakuja kufanya nini? But again, I'll just say that it depends on individuals, and Aisha, maybe that is your take. Preference. Like that is your preference. No, honestly, like tuambie unakuja kufanya nini? Sitakuja kukupenda. Unakuja kufanya nini? Nakuja kukupenda. Na nini tena after mapenzi alafu nini tena? I'm being very realistic as a mother with a 12-year-old. Tukae pamoja, tuishi poa. You have a happy life with me. Kwa hivyo hapo kuishi poa ni nini ambao unafanya tunaishi vizuri? Sinakupea mapenzi moto sana. Manake mapenzi manake sijawahi kupata mapenzi ama kwa sababu mapenzi ndio kitu ambacho nahitaji sana. Sijawahi. Mapenzi ni ya saa hii. Mimi nimekuja na mapenzi yangu. Sasa sina hiyo time ya saa hii. Kama guys. Sijui. Aisha utaki kusema maybe 50-50 kama basi ana provide useme hata maybe basi niko willing to some extent. Si lazima tikue 50. Useme utacover like 70% of the bills umacha cover basi. If we are going for gender equality, let's do it equal then. We split the bills like Gabrielino and Nini. Yeah. Why not? Actually, I feel like sahi most relationships zinaenda towards like twende hapo sasa, twende hapo. Towards equity. I think we all have, because I also have a different point of view on that. I would also like someone to provide. Let me talk about myself though before you do that. Apart from providing, mimi lakini kama Aisha. I know bro, nimelea mtoto 12 years. I'm definitely nurturing. Okay. Like automatically yani itakuja tu. Yani utapata pia with I extend that to my brother, to my sister. Yani wajipata kuna vitu tu utafanya za mother. Sababu kuna vitu tu umeona unasema badala kusana na watu utafanya. Waelewa? So that comes automatic. I cook because I enjoy cooking. Na kama Kibz, like I prefer eating kitu ambacho mimi mwenyewe nimepika. Usije ukapika vibaya tukakosana. And check I've been out here getting that money to get good food in my house. So afadhali tusikosane nijipikie. You get? Yeah. I don't love house chores. Sipendi. Okay. Sipendi kufagia, sipendi kupiga deki. Sipendi. Vyombo. I don't like vyombo deki ni nguo ama vyombo. Deki ni kuosha nyumba. Oh no. Unajua si watu wako kuelewa. Sisi watu wa deki wote. Nipeleke na swangli. Sipendi. I don't like house chores. Yeah. But you look for money.
But you look for money. Me nimezoea kuhustle, bruh. Me, I've learned that to you, so I'm always just on the hustle. So let's say I was earning like you, right? So tuseme tuna earn 100,000. So uko kama mimi. Should we does it mean sasa unataka hiyo 100,000 yangu yenye pia uko na kama hiyo unataka mimi ndo nilipe kila kitu? Sasa, that's where communication comes in. Cheki, me I have 100, I have 100. Aya, tu nini imelipa nini haijalipa. Wewe utafanya nini, wewe utafanya hivi. You get. You get. Kwa sababu kuna vitu ni lazima zifanye kama school fees is a must, Kibz. Okay. Isn't it? 100%. That is a must. Really drop out, but I understand. Yeah. So school fees is a must. Kuna nini kama chakula kwa nyumba. That is a must. Yes. So I can get the tokens, I can get the groceries, I can get the clothes for the child. Yeah. Waelewa? Lakini the heaviness, then you'll have to pick up the heavy What about bills. you, Blado? Mimi, I am of the opinion that tunaweza fanya hivyo, but pia anytime utafeel uko strained kwa hiyo nini category tumediscuss tukasema you shall cover this, I shall cover this. Ukifeel any strain, like una feel uko strained financially, utaniambia tu na mimi na chip in na kusaidia. Mimi time na feel pia mimi bado niko strained kununua hizo nguo in as much as clothes seem so cheap. Unaweza chip in unisaidie. Yani isiwe ni kama ati kutakuwa tuna a vacuum. The minute ati wewe umekosa kulipa na mimi si chip in, I'm like haya, let the ship sink sasa tuishi sasa hivyo. I'm like tusaidiane. It's really good that you've said that, because now unaona ikikam kwa vitu kama hizo za wanaume na nini tumekuwa always suppressed to that notion that most men don't speak out, and it's because as a man unalia nini, una complain nini. Can you just enda nje utafute kazi, ufanye kazi or something? Kama wanaume wenzako. Na ni kitu. That's why you see the suicides ni most in men. Because for the longest time as a man unafaa kukaa na stuff yako. Unafaa kukaa ujieke vitu zako. Unateseka lakini siwezi kuambia. So now when you say that ati useme ni kuambia ati niko strained financially, sita kuambia. But sita kuambia. Nitakuwa tu like, what if kwanza wewe like, of course you're pretty. Yeah? Thank you. Yeah, 100%. Sinikwambia nilikuona Instagram explore yangu. For your page. Yeah. Na as I feel ile time nitakwambia mazee babe niko down financially hivi na hivi. 100% waseka so 20,000 watakuwa na kuchase wewe ukiamua kwenda nje. You get. Naogopa pia kukuambia na unide mazee unafikiri atakaa kwa soko for long. Bro, as in so that's why I'm saying, you see now for gender tumekuwa as men tumekuwa suppressed hivyo, so like everything become equal na nini. At least siku hizi kuna big shout out to Dorcas second lady. Amazing stuff ya nini inaitwa nini ya boy child nini. Bruh, it's about time we talk about the men. Organization. Yeah. I saw it because it's something I'm trying to get from that organization. Oh, that's nice. I've seen it. So nipigie pia mimi. Wameempower girl child sana, so decide to put to the boys empower it's for the longest, it's good. We were child. trying to bring it to a very balanced level. But then angalia Say mademo wako number 1. So we go back to your primary school. Let's go back, yeah. Oneni mademo wanawashinda. Oneni mademo wanawashinda. Sawa, mademo wakakuja wakashinda, si ndio? They are now okay. Yeah. What about men? Like, ni wapi tutaenda tuongee? Ni wapi nitaenda niseme mambo yangu? That's why I have a podcast, you know. But big shout out to the Sandwich Podcast. You know, like, mi nitaenda hapo niseme mambo yangu nirudi home. So now, you know, Mike na film tumeongea labda mambo ya bills, mambo ya kupika, mambo ya nini. Which are the basic things kuja katika gender roles. Now, sasa we switch it up. Okay. Contraception. Are you open to male contraception? Haya, wacha can I be honest? Yes. Be very honest. Kwa nini? Mbona? Because what if ile First of time all, unajua contraception gani? sijui yote ya men. Najua tu kuna madem pull out. But anyway, contraception. Hiyo si contraception. Na kama niko 100% efficient. Umepull out. Like, hakuna. Bana, like sahi ni 12 out of 12. Hii mwaka mazee nimepull out kila time na for real sijapata mto hii man. That guy, that's contraception method. Contraception moja ni God man. Like ni God man. Ni God. Now for that is also not because I know about easy coils. Is that a coil? Yeah. Coil sijui ni nini like nasikia na kwanga. Aya. I know the pills. Yes. Right? Yeah.
but siwezi jua jina pill. Mimi nitaenda kwa chemist na buda nataka kitu fulani. But now let's now go to this place where tunaongelea now men. Bruh, mimi na feel condoms. Oh wow. Yeah. The easiest one. Didn't know about that. Anyway. Cause najua wase wengi huku nje hawatumiangi condoms, you know? And it's Kama really, nani? huku nje mimi sijui. Kina nani? Unawajua? Watu watumie. And now for male contraceptives, I feel like bra mimi naogopa juu ile day yenye nitakuja niko ready kupata mtoi, what if he fail? Wait a minute. I'm very big on family, man. Mi nataka kuwa na watu wangu watakuwa mabeshe zangu. Family, you know, like mi ni family man. Man, nataka kukaa kwa meza kai na watu wangu kaa 5. Tunaongea hata kwa podcast. You get? Au watakuwa like best friends wangu. Nitamwambia buda leo umefanya nini chuo? Sana alikufanya nini? Alikukeni twende mpik. You get? What makes you think, just on that note, what makes you think you are the only man here, so we have to direct this to you. Why are you so big on meat might fail? But are you okay with your with your woman using Yes. Why are you big on you it might fail and you're a family Because person? And not on your woman. Yeah. Because is she not? Okay. You both needed ndo mpatiwe mtoto. Between male contraceptives and female, which one came first? I feel I female. could never know, but must It be feels female, like right? that thing for the chicken and... It's always been female. What came first, the chicken and the egg? Chicken and the egg. Yeah. But maybe for a fact, I feel like But historically, it should be. It should be female because use of barriers. Yeah, because now for the longest time we've known hata wase huko nje wanajua female contraceptives ndo ziko. Kwanza when I heard about male contraceptives for the first time, Twitter. I was like, what? Men wanachukua contraceptives? What the hell is that? Is it You get what I'm mambo saying? gani? Mambo gani haya? Mambo gani? I've seen women use contraceptives so many times. Now after that, wako sawa, wako na whole family, right? But Because again, it's a planning thing, even though si tunaiona, ni kaya family planning peke. But then when you have a girlfriend or when you're in a relationship, it means kama mtaki mtoi mtumie contraceptives, right? Bana, mimi sijui about male contraceptives. That's just me. Like, and also there are so many men out there. Atujui mazee ni nani ashaitumia contraceptives za male anatumianga atoke nje na aseme niko sawa. Nisome please. Male contraceptive efforts based on various hormonal regimes have achieved a success rate of 94%. What about 6%, bro? I could be part of that 6%. You understand what I'm saying? What do Like, tell me 100. Kwa hivyo wewe namuelewa. ukija katika contraception usimwelewe please. Usimwelewe kabisa. Yeah. Kwa hivyo ukija katika contraception unaona tu ni jukumu la mwanamke. Like you won't go that all the way Not that naona ni for jukumu. us. Haven't you had No, they si unaona also vile have unakataa sana. side Nakataa, effects for female? I even don't know about that. Haya. Mimi na feel namwelewa but simsupport. Kuna difference guys. Kumwelewa yangu inamaanisha for me hata mimi as a lady hivi, yes I know a lot of contraception za female. When it comes to male contraception najua moja ambayo ni permanent like vasectomy, because most of people ambao nimeona wako na hiyo nini vasectomy wameundergo vasectomy ni ile wamekuja to the realization that I do not want to father a child. Sitaki any more kids, maybe ambao niko nao wametosha. So na feel like mostly inakuanga imeandikwa as if it's a permanent solution. Though meniambia iko reversible. Shout out to tuangalia kwa wazi. Wazi, please check to confirm other like forms of male contraception. Ndio maana nilikuwa nasema namuelewa because ni kama hakuna, not many people wanajua the male contraception. But let me remind us, there was some time there were chaos on Twitter. I don't know if we all saw this about the male pills, contraceptive pills that were brought to the country. And you saw the kind of attitude that men were having to this contraception coming in. And actually it dawned on me that so they know these things have side effects. Ndo sababu wao wenyewe wanakataa. Because on that day, like almost a big majority of the people who were against it were male. And it was, these things might make us inaitwangaje a man's game week. Yeah, hii kitu inaweza fanya the dick ikatae kusimama, hii kitu inaweza fanya those were the kind of comments there, and now you're saying it's like, and it's good that you're honest, which is good for us. Simnimuuliza kani kwa honest. Yeah, it's good that you're honest, but we are like, do you people know that it's not even like, I don't want to say safe because it's pharmaceutically proven, tested, it works, but it has side effects even on us. Yes. So you're okay with your woman even going being a family person, like putting herself at a risk of facing side effects, but you're not okay even with yourself trying? So it's like
I'm coming from a point of ignorance. I'm coming from a point of uneducation. Like, mimi sijui. You get? Mimi nimekaa tu hivi nikasikia. In fact, I was talking about this story on radio, right? Big shout out to Homeboys Radio. Bro, nilikuwa naongelea nikasikia ati Bungoma kuna mse fulani alipata vasectomy na bado akapata mtoi in Kakamega, not in Bungoma, Kakamega. And I'm like, unaona vitu kama hizo? Because hata mimi nikipata vasectomy mimi naweza kupata mtoi bado juu, you know. It's me. But anyway, naangalia pia situation yenye sisi hatujui. Bro, mimi sijui. In fact, ndo maana nimesema, yeah? This needs to be activated ile design yenye tujue. Yeah. It's not because ati madem ndo anafaa kuchukua. Mimi sijui. Naweza ichukua something happen. It's a foreign thing. For the longest time, in fact, hata nyinyi mlikuwa mnajua contraceptives ni za madem. Right? But sahi ndio tumeanza kuona hiyo story ya male contraceptives, like especially hizi pills manini. Bro, mimi hata mpaka sahi ukiniambia ni chukue moja, and personally Kibz, I was about mimi to take. sitachukua. Imagine. Mimi sichukui. Unapewa pills, unameza same time. Yeah. Every day. Unafaa kumeza same time every day. Yeah. Even Same though time, Yeah. same dose. Brother. So to sum this up, Yeah. whose responsibility are contraceptives in a relationship? Una feel like in a person the burden should lie on whom exactly? Is it the male or is it the female? I'd say we just have a conversation, and do it, and which one is safer? To stress Because on at the end of the day, man, this is a biological thing. Pia hatuwezi sema inshallah. Hii ni kitu mazeni siwezi sema hivyo. Hii ni kitu lazima nikuwe najua effects ndio nitumie. Hata si nimekunywa sasa mara moja na ninajua for the longest time nimejua nikikunywa headache yangu itaisha. Hakuna side effects and I'm okay and I move on na life. That's how it should be viewed. Like kwa relationship takuwa like, babe, unaona tutumie kitu? Sawa. Na atachukua utaanza ama nianze. Okay, na joke too, but it's like to decide. Yeah. To decide now the safer option is the best option, right? But I need to know which one is safer. Yeah. Ama pia like so unaona in a situation whereby umesema nitakutumia wewe juu ndio umesema you are here like na uko nayo ignorance on the male part of the contraceptive, si ndio? You all can just go mnaongelesha madaktari wenye wako based kwa hizo healthcare wenye wanaongelea sexual health, watawasaidia pia kudiscover ama kudecide which contraceptives are best for you all, like kati ya nyinyi wawili. Wewe unaenda unapeana points zako, manzi yako anapeana pia points zake. Is this any hospital? Kuna a lot kuna most of the time Dr. Kinuthi hata alikuja. Yeah. Most of the time when it comes to contraception, ni vizuri kwenda kwa daktari. You just don't get on any pills. You just don't go and get coils. Nimeona tents zinakwanga za family planning nini. Sijaingia kwa moja. But naonanga a lot of condoms huko ndani. Nimesikia pia watu wanafunzwa and that kind of stuff. But it's like, man, mi mpaka unipeleke ni ku-educated juu. Mi sitatumia tu hivyo. Wezi kuja tu siku moja, babe, ndo hizi tablets. Meza, so it's always good. Alright, so maybe we can wrap up this gender roles episode. Alafu tuende bash. So I would also love to hear from other men. Like niambie, wewe kama mwanaume expectations zako zinakuanga gani? Sawa? Kwa sababu kama sisi pia kama madem tumesema what we have said is on your opinions zetu, and those are our expectations, all right? So make sure # unatumia ni space yako the podcast, and across social media platforms unatupata wazi.ke, pale kwa website ni wazi.ke as well, all right? Kwa hivyo watu wanakupata wapi Kibz? Mimi mtanipata kwa keja yangu na demu wangu, but pia of course you can find me at Tonyo Kibz kila mahali. Yes. Any platform ukienda pale utanipata at Tonyo Kibz. Alafu pia watch Sandwich Podcast, unaweza sikiza pia asubuhi 6 to 10 am niko Homeboys Radio pale. Alright. Tonyo Kibz kila kitu, of course. Big shout out to Jimani, yeye ni co-host wangu. Jana tumepiga bash ingine crazy, man. Nilikuwa crazy, man. So yeah, mi hapo utanipata. Pia sasa once again utanipata kwangu na demu wangu. Sour Black D. That's all we had from
Umesema black. Diamond. Usiseme Black D. Umesema mademo ni kuita black nini? Mazes unaona Because diamond is the hardest metal. Unatukataza. Mimi choose for different. Tony Kibz. I love it. Mimi namuita Tony Kibz. They don't know my government. Mimi namuita Tony. Nimechoma. Tumechoma bro. Acha nishie basi. Enda home. Bye.